Political scientist turned quack, Mohammad Mohibul Haque. His dangerous cure is taking bone marrow and/or spinal fluid and injecting it directly into the child's brain. Mohammad Mohibul Haque, sometimes is known by Mohibul Haque, is a Bangladesh native. He is a professor and scholar of political science. He should have stuck to political science because he has done a lot of good. He has posed as a medical doctor with expertise in autism. He has all sorts of quack treatments he pushes on autistic children. Haque graduated from Aligarh Muslim University in India in 2009. He completed his doctorate in political science. He is currently a political professor at this education institution. In this field, he concentrates on international politics, Indian polity, minority rights, terrorism, and politics that affect the Muslim community. Haque has published different research papers in the human rights sector. His research articles he has written are Minorities and Police in India, 2006, Endangered Minorities in India, Understanding the Role of Police, 2006, International Terrorism and Violence, A Human Rights Perspective, 2011, Perspectives on Suicide and the Aligarh Movement, 2017, Iran and the Emerging Confederation of the Shiite States, 2016, Iran and the Emerging Confederation of the Shiite States, 2016, Institutional Mechanism for Monitoring Minority Safeguards in India, Role of the NCM, 2016, Socio-Political Ethics in Islam in the West, A Comparative Perspective, 2015, National Commission for Minorities, Protecting the Legal and Constitutional Rights of Minorities in India, 2015, Constituent Assembly Debates on Minority Rights, 2015, Why Aligarh Muslim University Sparks Controversy, 2014, Terrorism and Counter-Terrorism, Issues and Challenges, 2014, Marxism and Emerging Paradigms of Minority Rights, 2014, China-India Relationship, Bonhomie to Hostility and Then to Rapprochement, 2014, Emerging Political Discourse and Marginalization of Dalits in India, 2014, Trinamulization of History in West Bengal, 2012, Deconstruction of Discourse on Terrorism, 2011, Beyond Liberalism, Contemporary Relevance of Marxism, 2011, Ticket and Monopoly Capitalism, 2009, Islamic Terrorism, Myth or Reality, 2007. Haque is also a panelist for the Center for Research and Policy Studies. Haque has received the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal for Excellence. He should have stayed where he knew what he was doing. Autism. Haque is not a medical doctor. He is a doctor of philosophy. According to Google Scholar, ResearchGate, and other databases, he has not authored a peer-reviewed study or meta-analysis. He feels the need to open quack clinics around the world and impose dangerous treatments. He feels the need to say he can cure autism. I have translated the video, English subtitles where he talks about it. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা যারা আপনাদের অটিস্টিক সন্তান নিয়ে কষ্ট করছেন, অসহায়ত্ব ফিল করছেন, ডাক্তার বলেছে অটিজম কখনো ভালো হবে না, আবার যারা ভিটিলিগো হয়েছে, জীবন অতিষ্ঠ, সামাজিকভাবে আপনারা খুবই এক ঘরে এক কোণে হয়ে আছেন, দেখুন আমাদের ভিডিওগুলো, দেখুন আমাদের পেজগুলো, কয়েকশো ভিটিলিগো পেশেন্ট ভালো হয়েছে। হয়তোবা পৃথিবীতে আমি একমাত্র ডাক্তার যে আমার হাতে এত শত ভিটিলিগো পেশেন্ট ভালো হয়েছে। অটিস্টিক পেশেন্ট ভালো হবে এটা আমি কখনো শুনি নাই। অটিস্টিক পেশেন্ট আলহামদুলিল্লাহ 100% রিভার্স আমাদের হাত ধরে হয়েছে, এবং অটিস্টিক পেশেন্টরা উইথিন 1 মাসের মধ্যে 50% অটিজমটা ইমপ্রুভ করে। এটা হলো অন অ্যাভারেজ। তাহলে আমি কি নিউরোলজিস্ট হয়ে গেলাম? আমি কি ভিটিলিগো স্পেশালিস্ট হয়ে গেলাম? আসলে তা না। আজকে এই ভিডিওতে বলছি, যারা ভিটিলিগো বা সেতী রোগের সমস্যায় ভুগছেন, যারা অটিস্টিক সমস্যা ভুগছেন, কোনো ডাক্তার বলেছে কোনো উপায় নেই আপনাদের জন্য, তাদের কী ধারণা, আমি কি করি? দেখেন, আমি নিউরোলজিস্ট না, আমি একজন বডি মেকানিক। আমি বডি সায়েন্স বুঝি। আমি আবার মেডিসিনের বিরুদ্ধেও না। আমার পিএইচডি ডক্টরেট করেছি মেডিসিনের উপরে। আমার সবচেয়ে হাইয়েস্ট রিভিউ জার্নাল আমার পাবলিশ করেছে মেডিসিন ডিসকভার করার কারণে। আমি মেডিসিন লাগবে কোনো একটা পর্যায়ে, যখন আপনার নিউরোলজিক্যাল ইস্যু হবে, এখানে মেডিসিন দিয়ে আপনার হরমোন চেইনটাকে আপনি ডিসরাপ্ট করে একটু ভালো ফিল করাবেন, আর আপনার যে সমস্যার কারণে নিউরোলজিক্যাল ইস্যু তৈরি হয়েছে, ব্রেন
কোঅর্ডিনেশন করছে না, ব্রেন ইনফ্লামেটেড, ওটা ভালো করবে না, তাহলে তো আপনাকে বলতেই হবে যে আপনার অটিস্টিক পেশেন্ট কখনো ভালো হবে না, এটা জেনেটিক্যাল। কেউ আজ পর্যন্ত কোনো অটিস্টিক জিন ডিসকভার করতে পারে নাই, তাহলে জেনেটিক্যাল কীভাবে হলো? আমাদেরকে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে। আপনারা একটু গবেষণা দেখুন। আচ্ছা, প্রচুর আর্টিকেল পাবলিশ হচ্ছে যে ইটস অল অ্যাবাউট ব্রেন ইনফ্লামেশন, ইটস অল অ্যাবাউট ব্রেন সিগন্যাল পাচ্ছে না, ব্রেন ক্যানট কোঅর্ডিনেট উইথ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, উই জাস্ট নিড টু ওয়ার্ক ইন হিয়ার, দ্যাটস হোয়াট আই ডু। আমি যাকে মেকানিক পার্সন, আবার কোন দ্য বার্ড সি, একটা মানুষ যখন বেটিলিগোর সাথে নিয়ে আসে, বা যদিও বেটিলিগো একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিজিজ, এটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ, আমাদের মেলানোসাইটসকে অ্যাটাক করছে ইমিউন সিস্টেম। আমি দেখি কেন ইমিউন সিস্টেম মেলানোসাইটসকে অ্যাটাক করছে, তার ট্রিগারকে কি ওরা ঠিক করি, তখন বেটিলিগোটা ভালো হয়ে যায়। আবার যখন অটিস্টিক পেশেন্ট আসে, আমি দেখি কেন ব্রেনটা ইনফ্লামেটেড, তার কি কি এক্সোটক্সিন বলা হয়, যেটাকে ব্রেনকে সেলকে টক্সিন করে এক্সাইটেড করে ফেলে, হাইপার এবং ইনফ্লামেশন তৈরি আসে ব্রেনের মধ্যে। আমি সেই ট্রিগারগুলো বের করে দিই, লাইক এজ এ মেকানিক যেটা করে গাড়ির জন্য, আমি সেই কাজটা করি। এবং আলহামদুলিল্লাহ, যখন ব্রেন ফ্লামেশন কমে যায়, তখন ব্রেন আবার ফাংশন করতে শুরু করে। এরপরে যখন নিউরোলজিক্যাল ইস্যুগুলো, নার্ভাস সিস্টেম ইমপ্রুভ করানো যায়, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড একটা বিগ কন্ট্রিবিউশন। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে যখন সাপোর্ট দেই, তখন অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড ইমপ্রুভ করে, নার্ভাস সিস্টেম ইমপ্রুভ করবে, তখন আর অটিস্টিক পেশেন্ট যে হাইপার অ্যাক্টিভিটি, অনেককে বেঁধে রাখতে হয়, আমার কাছে বেঁধে নিয়ে আসছে অতিষ্ঠ জীবন। তো এগুলো করলে অটিস্টিক পেশেন্ট ভালো হয়। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে দুইটা অটিস্টিক পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট কখনো এক হয় না, দুইটা ভিটিলিগো সেতিলিগোর পেশেন্ট কখনো এক হয় না। ওয়ান সাইজ ফিটস অল দিয়ে আপনার রোগীকে ভালো করতে পারি না আমরা কী করি, দেখি কার কী আন্ডারলাইং ইস্যু আছে, কার কী কারণে ইমিউন সিস্টেম আপনার মেলানোসাইটসকে অ্যাটাক করে, মেলানোজেনেসিস, যেটা মেলানিন প্রোডাকশান, স্কিনে যে পিগমেন্টেশনটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা সেখানে ফোকাস করি, তখন ভালো হয়। তবে প্রাইমারিলি যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে যে আপনার টক্সিন খাবারকে বাদ দিতে হবে, আপনার শরীরে ওমেগা সাপ্লিমেন্ট লাগবে, ভিটামিনগুলোকে ব্যালেন্স রাখতে হবে, ব্রেন ইনফ্লামেশন কমানোর জন্য সাপ্লিমেন্ট দেওয়া লাগবে, কারো কারো সল্ট থেরাপি লাগে, কারো কারো ওজন থেরাপি লাগে, কারো কারো ভিটামিন নিউট্রিশন আইভি লাগে, কারো কারো যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে শরীরে অ্যাড্রিনাল সাপোর্টের জন্য কিছু আরবাল সাপোর্টও এভিডেন্স বেস পাওয়া যায়, ওগুলো লাগে। হ্যাঁ, এই সব মিলিয়ে এই নিউরোলজিক্যাল ইস্যুগুলো ভালো হয়। ইটস নট অ্যাবাউট দ্য ওয়ান সাইজ ফিটস অল। তবে আবার বলছি, যারা এই ধরনের রোগগুলো যা ডাক্তার বলছে কখনো ভালো হবে না, তারা সুন্দর লাইফস্টাইলে আসেন, অনেকটুকু রোগ ভালো হয়ে যাবে। সুন্দর লাইফস্টাইল মানে কি? প্ল্যান্ট বেস খাবার, বাজারে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, যেগুলো আমরা কেমিক্যালি তৈরি করি, ফার্মে তৈরি করি, এগুলো বাদে ন্যাচারাল করেন বা তৈরি করা কাটা কিনেন। সাগর মাছ পৃথিবীর সব দেশে পাওয়া যায়, কেন আমরা ফার্মে তৈরি করা স্টেরয়েড দিয়ে মাছগুলো খাবো, তাই না? তাহলে তো হয়ে যায়। সানলাইট পৃথিবীর কোথাও নাই, এমন কোনো দেশ নাই। হ্যাঁ, লন্ডনে এখানে বসে আছি, লন্ডনের সানলাইটটা কম, সানলাইট তো পাওয়া তো যায়। হ্যাঁ, যেটুকু আছে সেটুকু এনজয় করেন, তখন হরমোন গ্ল্যান্ডগুলো অ্যাক্টিভেট হবে শরীরের। সানলাইট শুধু ভিটামিন ডি না, সানলাইটটা হচ্ছে যে শরীরের হাজার হাজার ফাংশনে কাজ করে। আর সানলাইটে ভিটামিন ডি নাই, সানলাইটে ভিটামিন ডি তৈরি করার জন্য আপনার শরীরে এনাফ হেলদি কোলেস্টেরল লাগবে। আর সঠিক হেলদি ফ্যাট না খান, সারাদিন রোদে পড়লেও আপনার ভিটামিন ডি তৈরি হবে না। এসি আমরা যদি সঠিক খাবার, সঠিক লাইফস্টাইল রাখতে পারি, তখন রোগগুলো অনেকটাই কমে যাবে। আর যদি সিরিয়াস পর্যায়ে হয়, তখন অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন। এবং মনে রাখবেন, আমার কথা শুনে কেউ ডাক্তারের মেডিসিন বন্ধ করবেন না। আমাদের মেডিকেল সিস্টেম এসছে যে ইটস এ ব্লেসিং। আপনি কোথায় যাবেন আপনার ডাক্তারের কাছে না গেলে? ডাক্তারের কাছে যাবেন, মেডিসিন নেবেন, নিজেকে টেক কেয়ার করবেন। এর পাশাপাশি আমরা বলছি যে আন্ডারলাইং ইস্যুগুলোকে ফোকাস করতে পারি, তখন যে কোনো রোগী ভালো হয়। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক বেদুইন যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রোগ কোত্থেকে আসে, রোগ কি ভালো হয়? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে সব রোগ আল্লাহর কাছ থেকে আসে, এবং প্রত্যেক রোগের শেফা আছে, সুস্থতা আছে, অ্যাকসেপ্ট একটা রোগ, সেটা হচ্ছে বার্ধক্য।
বার্ধক্য হলে একটু মানুষ উইক হবে, ফ্যাটিক হবে, একটু বয়স্ক দেখাবে, এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে কোনো রোগ ভালো হতে হবে, এটাই ভালো নিয়ম। আপনাকে যদি কেউ বলে রোগ ভালো হবে না, এই রোগ ভালো হবে না, এটা হবে না, অটোমিন ভালো হবে না, আমাদের ভিডিওগুলো দেখুন, তারা কী করেছে শুনুন। বিশ্বাস করুন, আপনারা যদি চেষ্টা করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সব রোগ থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। Another video about what he thinks autism is, but this one is in English. Hello everyone, this is Dr. Haque from the Center of Integrative Medicine. Today I'd like to talk to you how stem cell therapy can make a big change on autism patients. As you know that currently 1 out of 32 kids are autistic, which was 1 out of 146 even 5 years ago. 2 years ago it was 1 out of 62. Now it is 1 out of 32. And the real number is much bigger than that. So why autism is rapidly growing? It's a big concern. Yes, autism patient in the history, they were very successful, like Elon Musk. Elon Musk has autism, and even Einstein was an autistic kid, and they were very successful. So if we don't give autism patient SSRI drug or antipsychotic drug, then they can be a big contributor for the world if you can take care of them properly, like Elon Musk or Albert Einstein. But what's happening nowadays, we are labeling autism patient as a psychiatric problem, as a psychological disease or a psychiatric disease, and sending to psychiatric. They thinks that, oh, we need an antipsychotic drug, SSRI drug, and they ended up develop so many symptoms, and like epilepsy, seizure, and ADHD, hyperactivity, metabolic issue, and on, sleepless. They don't eat, they don't sleep, they don't poop. It's like a miserable life. I know few hundreds patients, their parents never sleep. 12 hours mom take care of them, other 12 hours dad take care of them, and their parents, they cannot work. They are busy with a miserable life, only with a hyperactive and very aggressive behavioral kid. And why that happening? Your doctor said you have nothing to do. We have nothing to do about that. He's just he's autistic, and they're not focusing where it's coming from. They don't think it's a neurological. They don't think it's a functionalities problem. It's a metabolic, immunological, and neurological combination is the autism. They don't think that way. They look at only the symptom. It's a psychiatric disease. So if you don't look at the root cause, if you don't look at the disability of functionalities which coming from metabolic and immunological and other inflammatory condition, you cannot fix the problem. And that is what happening. We are just giving speech therapy, this therapy, and that therapy, and never worked. And look at my patients. What do? We take care of the root of the problem. We support the underlying issues. What caused the baby autism? They couldn't talk, they couldn't interact, they couldn't be patient, they're very aggressive, they don't communicate, they have no eye contact, they're very aggressive, they're inconsistent, they have no eye contact, they don't think properly, they're always hyper, go. They cannot digest anything. They cannot sleep. If you don't digest, how are you going to sleep? If you don't sleep, how are you going to be calm? It's like a cycle. So in this today's video, I will talk to you how stem cell play a big role, can impact for the big change, what I see on my patients, and what is the scientific evidence, how the research and data shows. I will explain few of the research, and then of course I will put all the research link in the description below, so you can study and you can learn more about it. There are many research. One research I want to mention that about the immunological improvement. Dr. Thomas and Dr. Neil, the Institute of Cellular Medicine in San Jose, California, and America's Medical Center in Connecticut, they have a joint collaboration. With the research, they found out that the autism patient have a T cell, mast cell, and B cell abnormalities. Stem cell can upregulate and modulate T cell and B cell, so they improve immune system and they can come back to normal stage, lowering the infection and improve the inflammatory condition. And they also found out that
not only immunological, not only immune system, it also helps the neurological function too, and it suppresses pathological immune response by activating or remaking, reborning, and creating new immune cell. In that way, autism patient can get rid of the infection, inflammation, they can metabolize food, they can calm down. When you metabolize the food, you can poop well. When you have a good elimination, you can easily lower the inflammation and you can go back to calm and happy mood. And gut healthy, you can make serotonin, dopamine, more brain supportive neurotransmitters. When you have a good gut, body can release growth factor. So it can balance the growth factor, not too much, not too less. And with the stem cell therapy, also improve the blood circulation in the brain. And that happen by creating new blood vessel, which called angiogenesis. Also, with stem cell therapy, stem cell can produce anti-inflammatory protein, which is called TSG6. With the anti-inflammatory protein, it helps lowering the brain inflammation, and of course, turmeric can help. As I said, nutritional support is, of course, should be there. Anti-inflammatory diet has to be there. Lifestyle should be improved. They should not have a dairy and wheat and sugar and fry meat. They have to be plant-based fruits and vegetables and complex carb diet, and they have to be in a good, healthy life environment. And then stem cell should be a good player. It improves the mitochondria. Not only that, stem cell can work like as a carrier. It carry mitochondria from the stem cell and replace the unhealthy or inactive mitochondria so that cell can activate it and it function well. They can communicate to the other cell and organ could be healthy. Dr. Marlena and Dr. Adam published a amazing groundbreaking research in Journal of Pediatric Drugs, Auckland, Volume 19, Issue 5. They showed that after applying stem cell therapy for 6 months, one therapy every month, and mesenchymal stem cell, after the 6 months, patient improved so much with their social interaction, their behavior, aggressiveness, communication, and their overall energy, metabolic issue, immune system, and their communication and their eye contact. And within 1 year, almost all patients, the research shows that almost 90% patients showing the significant results. After 1 year, when brain hypermetabolism improves, the upper part of the brain, which is intellectual part or creative part, get so much activated that these patients not only improve their behavioral and communication issue, they also improve big part of their intellectual capability and learning capability. As you saw that Elon Musk, as I give you always good example in front of us, living successful and a great personality who had autism, he was young. So if you can take care of our autism kids with a diet, lifestyle, nutrition supplementation on different health issue, and on top you get stem cell therapy to improve the brain cell and other organ system, they can be a great contributor for the world. There are many examples like that. So many medical schools, so many labs, so many group did research like that. One of the amazing research done in Arizona, Midstem Laboratories Inc., they shows that when you treat autism patient with stem cell therapy, they not only improve their metabolic and intestinal issue, they improve their autism syndrome and they profoundly improve their neurological dysfunctions. The largest research has been done in Duke University, South Carolina. They studied thousands of patients with a diet, lifestyle, double-blinded, randomized control trial with so many ways. They did a lot of social media posts, they did a lot of press conferences, they did a lot of publications and journals and articles. They showed that how in a 1 year of the stem cell treatment changed so much on their patients, and especially patients if they are with a right diet and nutritional supplementation and proper lifestyle modification makes the big change. So most of the research was done led by Dr. Jessica Sun. Dr. Jessica, she showed that whenever autism patient treated with stem cell therapy, within 1 year later, they improved their cognitive power, metabolic ability, their
their sleep cycle, their behavioral aggressiveness, their communication, their eye contact, their all the skills of autism spectrum, they improve, and they showed at least 85% up to 90% success on their improve the brain plasticity, brain function, neurogenesis, and blood-brain barrier, and improving and remaking the new tissue in the brain cell, and improve the learning capability, and social adaptation, and digestive issue, immune issue, and all kind of communication issue they improve. Another unique research was done by Charlie Noru, Department of Veteran Affairs Medical Center. Dr. Hayes and Borlogan did the research. They showed that the stem cell therapy can remake the damaged tissue when autism patient have a long-term ASD behavioral issue and all spectrum problems. They can remake the damaged tissue. So these are the few research I mentioned, and all the articles I will post in the description below. You can study more about that. And again, if you're autism patient, if you have any of your relatives are suffering with the autism, kids or adult, even any age, could be improved with a lifestyle modification, nutrition supplement based on the struggles they are going through, with a proper dose of and proper stem cell therapy. And stem therapy we use in our clinic, great one, in sense that we are supplying to the American Defense, American 177 hospitals using our stem cell therapy. And in my clinic, when I applied on our patient, I saw great results, and every patient is improving. Not only autism kids, cancer patient, autoimmune disease patient, diabetic patient, organ failure, could be heart, could be CKD patient who are going to go dialysis, even someone going through the dialysis, and even liver cirrhosis and any organ failure, patients seeing the great results. And simply autism patients, I saw in 1 month the kid became non-verbal to verbal, and within 1 day the whole cancer pain went away, and in 3 days whole chunk of tumor got shrink big time, and she got rid of all pain problem. And someone taking dialysis, and then they got back EGFR become 40s, and they don't need to do dialysis anymore. So any organ failure, any major struggle, stem cell could be a big contributor. Try out. And thank you so much again, everyone. I wish all the good luck for you. Stay well, and I'll get back to you in the next video with a new topic. And if you have any question, please put in the description below. I'll be happy to answer, and I'm always willing to hear from you if I can help you in any way possible. And if you write your question, I'll be happy to make next video as you asking me to do so. Thank you. On his social media and his clinics in New York, New Jersey and Texas, he presents himself as a medical doctor, MD. Haque, however, is not listed in any database as having a medical license of any sorts. He presents himself as a Harvard graduate, but he just took a continuing education course. Anyone can take those. This course was health and wellness, designing a sustainable nutrition plan. UK. He is on the run from the London Metro Police. The media in the UK won't name him, but we have a source to tell us this is who is targeting autistic children. According to the news reports, the London Metropolitan Police have launched an investigation due to concerns about stem cell injections being promoted as an autism cure. The Royal Borough of Greenwich said that it was aware of these concerns. The London Met Police are investigating a report of medical fraud. Greenwich issued a warning to schools and nurseries in their jurisdiction after they were made aware of the situation. According to the report about an individual claiming to be a doctor plans to visit the UK to offer dangerous experimental procedures on children with autism. We understand that this person is proposing he transfer of bone marrow and spinal fluid to the brain by injection, said a Greenwich spokesperson. This unlicensed procedure poses a significant threat to life, and there is no evidence of any benefits. Professor Declan Murphy, a leading autism professor at King's College, said that any stem cell injection should not be offered as a cure for autism. Evidence has shown no benefit but many horrific side effects.
His office had correspondence between Emma Darmain looking for an autism cure. Emma reached out via email to get information about what exactly they were promoting, and below is the email exchange. Dear Integrants, we are interested in more information about your visit to the UK. We have parents that would want to look into this treatment for their own children. We are in London. Thank you, Emma. Integ Meds, the 17th of April. Hello MRS. EMS. Emma, thank you for reaching out to us. Can we please get autistic inclusive meets M? The 17th of April. Hello. Yes, no problem. It's 07464 614 137. My child is very active and running. Hello MRS. EMS. Emma, thank you for reaching out to us. Can we please get a contact phone number to contact you? Cecilia Hernandez Ruiz team led the Center of Integrative Medicine 713-234-1014. Your all-in-one healing solution. Hello. Yes, no problem. It's 07464 614 137. My child is very active and running around, so please do let me know at least half an hour before you call so I can get through settled. When will you be here in the UK? We have a hall and at least 50 parents who are very interested in hearing you speak. We would pay you, of course, if you're available. Thank you, Emma. Show quoted text Integ Med 1630. Hello. I spoke with Dr. Haque. He is not sure when he will visit the UK again, as he visited the UK just a few weeks ago and had to stop all our nutritional wellness therapy services since then. Even though all our suggested regenerative treatments are done by UK licensed doctors, nurses, we need approval for providing our virtual services in the UK. Therefore, Dr. Haque and our clinic team decided to postpone all our virtual services in the UK until we get the approvals needed. He is currently visiting New York to give some presentations at health seminars as a keynote speaker. I will let you know once we get approval so we can proceed. He will come back to Texas next week and will meet with the UK authorities virtually. Nutritional wellness therapy services since then. Even though all our suggested regenerative treatments are done by UK licensed doctors, nurses, we need approval for providing our virtual services in the UK. Therefore, Dr. Haque and our clinic team decided to postpone all our virtual services in the UK until we get the approvals needed. He is currently visiting New York to give some presentations at health seminars as a keynote speaker. I will let you know once we get approval so we can proceed. He will come back to Texas next week and will meet with the UK authorities virtually. Please note that any disease like autism and other diagnosis, you must see an appropriate medical doctor specialist. Dr. Haque promotes natural and nutritional wellness and lifestyle modifications. Cecilia Hernandez Ruiz team led the Center of Integrative Medicine 713-234-1014. Your all-in-one healing solution. Peer-reviewed research of brain injections of stem cells. One study is in its infancy, and that is for multiple sclerosis. This disease is progressive. This is a phase 1 study and only adults participate. It is closely monitored by qualified medical researchers and the participants and fully aware of what it entails. Each have signed an informed consent. According to Pew Research, unproven stem cell interventions have led to harm. These regenerative therapies have great potential for traumatic injuries and serious diseases. There are some that are FDA approved. Most of these treatments are not FDA approved. These have led to life-threatening infections, chronic pain and death. More than 700 clinics in the US offer unapproved stem cell and regenerative therapy for Alzheimer's disease, muscular dystrophy, autism, spinal cord injuries and COVID-19. The products offered are made by the very companies pushing these interventions are the patient's own cells or from donated amniotic fluid, placental tissue, or umbilical cord blood and other birth-derived cells and tissues. The FDA gave these companies until the 31st of May, 2021 to comply with regulations governing human cell and tissue products, which include submitting to the FDA for review adverse events related to unauthorized stem cell usage outside of clinical trials. Affected 360 people. They included 334 cases documented in peer-reviewed journals, government and news media reports and other literature. 5 cases reported in FDA's Adverse Event Reporting System, FAS, a public database of reports submitted to the agency. 21 cases described in consumer reviews of stem cell business posted to Google, Yelp and Facebook.
These adverse events continue to be reported to the FDA as a result of unapproved stem cell treatments. Most of the reports were life-threatening bacterial infections, including septicemia. Septicemia is a life-threatening blood infection. Other adverse events included paralegia, pulmonary embolism, cardiac arrest, tumors, lesions, other growths, organ damage or failure. Some resulted in death according to an article in JAMA. These events are underreported and the FDA urges people if they experience an adverse event, please report it. You could be saving someone's life. Is this potential for great harm worth trying to cure something that does not need to be cured?